section is triangle and circle. Consider one circle and central angle is 60 degree. As we know that if the central angle increases, the arc length also increases. Central angle increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് arc length increase ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. Okay, if the central angle is given, then we can easily find out the arc length. Isn't it, children? Central angle തന്നാൽ നമുക്ക് arc length find ചെയ്യാം. But look at this. If the central angle is given, then we can find out the length of the chord. That is using trigonometric ratios. If the central angle is given, then we can find length of the chord. ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ആ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ? ദ ടു ഗ്രീൻ lines are radius of the triangle. Therefore the two lines are equal. That means the two sides of this triangle is equal. Therefore we can say that this one is an equilateral triangle. First of all, we can say that this one is an isosceles triangle, isn't it? Two sides equal ആണ്. Therefore the angle is 60. Now look at this. The three angles are 60 degree. Therefore this one is an equilateral triangle. So all sides are equal. Therefore the length of the chord is the radius of the circle. If the central angle is 60 degree, the length of a chord of central angle 60 degree is equal to the radius, isn't it? Central angle 60 ആയാൽ chordന്റെ length circleന്റെ radius ആണ്. What about chord of central angle 120 degree? If the central angle is 120 degree, then how to find length of that chord? As central angle increases, length of the chord also increases. We want to find length of this chord. Central angle is 120. We have to find length of this chord. How to find? For that, draw a line from the center to the base, the center to the chord. Okay. Center of the circle എന്ന് കോഡിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഡ്രോ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ടു ദ കോഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ കോഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും. ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു ദ കോഡ് ഇസ് ബൈസെക്റ്റഡ് ബൈ ദ കോഡ്. പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അത് കോഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കോഡിനെ മാത്രമല്ല അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയും ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? If we draw a line from center to the chord, the angle formed there is 60. That is half of 120, 60. That is the angles of that right triangles are 30, 60, 90. Suppose that റേഡിയസ് ബി ആർ. നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. റേഡിയസ് ആർ എടുക്കുക. ദെൻ വി ക്യാൻ യൂസ് റേഷ്യോ ദെയർ, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? ഇഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ 30, 60, 90, ദെൻ സൈഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ 1:√3:2. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചു ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് 30, 60, 90 ആണെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ റിമൈനിങ് 2 സൈഡ്സ് യൂസിങ് ദിസ് റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So തന്നിട്ടുണ്ട് 90 opposite is R. Then how to find 60 opposite? We have to find the 60 opposite side, isn't it? 60 opposite side ആണ് നമ്മുടെ കോഡിൻ്റെ ഹാഫ്. അത് ഡബിൾ ചെയ്താൽ എന്താവും? ഫുൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇഫ് 90 opposite is R, then 30 opposite is half of that, isn't it? R by 2. Because 1:√3:2 ആണ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ. 90 opposite R ആണെങ്കിൽ 30 opposite എന്തായിരിക്കും? R by 2. What about 60 opposite? 60 opposite is √3/2 R. Clear, children? R by 2, √3/2 R. That is the sides of that right triangle. റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഹാഫ് ഇസ് √3/2 R. ദെൻ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ full length of the chord? 2 into √3/2 R. That is the length of the chord is √3 R. If the central angle is 120 degree, then length of the chord is √3 R. Clear, children? Important property ആണ്. Central angle 120 degree ആണെങ്കിൽ length of the chord √3 R ആയിരിക്കും. പ്രീവിയസിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? പ്രീവിയസ് ഇത് പ്രോബ്ലത്തിൽ if the central angle is 60 degree, then length of the chord is radius of the circle എന്ന് കണ്ടു. If the central angle is 120 degree, then length of the chord is √3 R. Clear, children? This one is very important property. By heart ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ,
That is, if central angle is 60, then the length of the chord is radius. If the central angle is 120, then length of the chord is root 3r. Now, what is the length of the chord in the picture given below? Look at the circle. Radius of the circle is 3 and central angle is 100 degree is given. We want to find length of the chord. How to find? Same procedure. Draw a line, perpendicular line from center to the chord. That is AD. AD is the perpendicular line from center to the chord. Central angle is 100. Therefore, angle CAD is half of 100, 50 degree. CAD 100 and pagudi 50 degree ആവും കാരണം AD is a perpendicular line. അത് ആംഗിളിനെയും കോഡിനെയും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് ടു ഫൈൻഡ് സി ഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡബിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ് BC കിട്ടും. ഓക്കെ, റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ആംഗിൾ CD is 50 degree. With respect to 50 degree, CD is opposite side, isn't it? So we have to consider sin 50. Sin 50 is equal to CD divided by AC. നമ്മൾ എന്തിനാ സൈൻ കോസ് അല്ലാണ്ട് സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഹൈപ്പോട്ടനസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, that is 0.7660 is equal to CD by 3. Therefore, CD is equal to 0.7660 into 3. CD is half length of our chord. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കോഡിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് CD. Then how to find BC? Double of CD. That is 2 into 0.7660 into 3. That is equal to 4.596 centimeters. That is, length of the chord BC is 4.596 centimeters. ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ? ഇതേപോലെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ത് വന്നാലും 100, 130 വന്നാലും 140 വന്നാലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ആംഗിളിനെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് സൈൻ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Which means the property is, in a circle, the length of any chord is double the product of the radius and the sine of half the central angle. Isn't it? Then നമ്മളിവിടെ എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത്? ഏതൊരു കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് എനി കോഡ് is double the product of 2 times the product of radius, that is r into sine of half the central angle. എന്താണോ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈൻ ഓഫ് ഹാഫ് ആണ്. ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സൈനാണ്. ഓക്കെ, സൈൻ വാല്യൂ ആണ്. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. The angles of this triangle is 55 degree, 60 degree and 65 degree. We have one triangle and its circumcircle. Okay, we have to find here, we have to derive the ratio of its sides. How to find ratio of the sides of this triangle. So for that, consider the central angle of this triangle. If angle is 60, then angle opposite of this central angle opposite of 60 is 120, double of 60. From circles നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. If the angle is 60, opposite central angle is 130, double of 60. If angle is 55, the opposite central angle is double of 55, that is 110. Using that fact, we can find out the central angle. അതായത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ആംഗിളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത്. സോ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കുക. 2r sin 55 is to 2r sin 60 is to 2r sin 65. ഏത് ഫാക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്? നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ്? ഡബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് radius and the sine of half the central angle. That is, ratio sin 55 is to sin 60 is to sin 65. There is the ratio of sides of this triangle. Consider this question. We have a triangle of angles 30 degree, 40 degree and 110 degree. So we want to find ratio of its sides. First, consider the central angle is 60 degree. Okay. If the central angle is 60 degree, then angle formed in the alternate arc is half of 60, that is 30 degree, isn't it? Central angle 60 degree ആയാൽ alternate arcil form ചെയ്യുന്ന angle half of 60, that is 30 degree ആയിരിക്കും. Clear children? അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആംഗിൾസ് 60, 110 and 80 ആണ്. So first consider 60 degree, then alternate arcil form ചെയ്യുന്ന angle half of 60, 30. Now consider 80 degree, that angle formed in the alternate arc is half of 80, that is 40 degree. Clear? Next is, if the angle is 110 degree, then angle formed in the alternate arc is how much? If the angle is 110 degree is greater than 90, then angle formed in the alternate arc is
110. In this case 110 is not central angle. Okay, angle is greater than 90. Therefore the 110, if the angle 110 is given, then how to find angle formed in the alternate arc? That is 180 minus 110, that is 70 degree. Okay, അതായത് ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ 180 മൈനസ് തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആവുന്ന കേസിൽ. ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ സൈൻ ഓഫ് 180 മൈനസ് തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സൈഡ് ഇസ് 2r sin 30 is to 2r sin 40 is to 2r sin 70. Then 2r is common, so we can cancel 2r. So the ratio is sin 30 is to sin 40 is to sin 70. That means the ratio of the sides of this triangle is sin 30 is to sin 40 is to sin 70. Clear, children? This is the ratio of sides of this triangle. ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി, സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ്, സൈൻ ഓഫ് ഹാഫ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇൻ ടു റേഡിയസ് ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ്. സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആവുന്ന കേസിൽ 180 മൈനസ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിത്ത് എ ബി ആസ് എ, hypotenuse is given a. We have to find the remaining two sides. For that, sin 40 is opposite by hypotenuse, that is BC by AB. Therefore sin 40 is equal to BC by A. Then how to find BC? BC is equal to A into sin 40. Clear, children? Length of BC is A into sin 40. അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കാണാൻ BC is equal to A sin 40 എടുക്കുക. Next we want to find AC. For that, consider sin 50. Sin 50 is AC divided by AB, that is AC by A. Therefore AC is equal to A into sin 50 degree. Clear? That is, if consider a right triangle with a hypotenuse A and two angles are 40 and 50, then the sides are A sin 40, A sin 50 and A. Now look at the circumcircle of this triangle. If one side is A, then the remaining opposite of 40 is A sin 40 and opposite of 50 is A sin 50. Then the ratio of the side is A is to A sin 40 is to A sin 50. That is 1 is to sin 40 is to sin 50. In this case A is your diameter. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് A diameter ആയിട്ട് വരും. എന്തുകൊണ്ടാ? The angle opposite to A is 90. ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് A എന്തോ പറയാം, ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം, സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി ഡയമീറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡയമീറ്റർ എടുക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ് ഇസ് 2r, 2 ടൈംസ് റേഡിയസ് ഇൻ ടു സൈൻ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എനി കോഡ് ഇസ് ഡബിൾ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ദ സൈൻ ഓഫ് ഹാഫ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ഏത് കേസിലും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ്. This is your home assignment. Do this question as your assignment. In the figure shows triangle and its circumcircle.